Здравейте. Still, I cannot speak full Bulgarian, but one day I'll speak to you guys in a Bulgarian language. Все още не говоря добър български, но ви обещавам, че един ден ще ви говоря на перфектен български. It's been 9 years I'm coming to Bulgaria, so this has become my second home. От 9 години идвам редовно в България и това може да бъде наречено моето другородно място. And I've been hearing about this Burgas right from my, I think, third visit, but I never got chance to come this. Слушал съм за Бургас почти на всяко мое идване, но така или иначе не съм имал шанса да се докосна до това място и ето сега съм тук. So, more than lecture or consultation, it was my deep desire to come to this place and see this place, meet you guys. Така че това беше огромното ми желание да бъда тук с вас, да ви видя, да проведем консултации и да почувствам самото място. So when we decided to take this topic for lecture, the anger, hidden fire, my daughter was little concerned. И когато с Вера решихме точно тази тема за скрития огън, гневът в нас, който ни разболява, Yeah. Was? She was a little worried. Неговата дъщеря била дори леко притеснена. She's a small kid, 7-8 years. Тя е 7-годишно момиченце. She said only angry people are going to come for the lecture. Само гневните хора все пак ще се заинтересуват от твоята лекция. So, just to calm down her, I want to make it clear, I am your guest. If you don't like the lecture, these are your hosts. Така че, нека да кажа в мое оправдание и за да успокоя дъщеря си, аз съм само гост тук и ако нещо в тази лекция не ви хареса, виновниците са тези двете, дори аз не съм доктор. Okay? Yeah. Now, let me make few things clear that I am not a lecturer by profession. Нека да изясним някои неща относно лекцията. I'm doctor and I'm good in conversation than teaching or lecturing. Аз съм доктор и съм добър в разговорите с вас и съм по-добър, отколкото да изнасям лекции и да уча хората. So let us make one agreement that we all will be in conversation. You can participate by your expressions if you understand, not understand. So I can speak better. Затова нека да направим така да кажем колаборация, да ми връщате въпроси, внимание, разбрахте ли, така че да съм наясно и да тече разговора свободно. Самия той няма да се притеснява. Now, about this topic, anger, which is very crucial. И нека да кажем, че относно гледната точка за гнева, which is crucial, Important. което е изключително важна. My team is compiling or bringing all the cases that I saw in foreign countries together online. Екипът му е наблюдавал и изучавал цялостното поведение от различните прегледи и консултации, които доктора е правил през годините и е стигнал до следното заключение. And one of my assistant came with a very interesting observation. Асистентката му стига до изключително важно заключение. That 80% times I flagged or I underlined anger as one of the cause of the disease. 80% от случаите, които хората имат като оплаквания и заболявания, се дължат именно на този скрит гняв. Now the diseases that I generally tackle are cancer, autoimmune conditions, metabolic conditions and dementia. И основните точки, по които аз работя с пациентите, това са рак, автоимунни заболявания, деменция, Metabolic disease. и всички, които са метаболни отклонения в човешкия организъм. So, if you see around, these are the major diseases that we all see. И
всъщност, ако ви прави впечатление, това са основните проблеми, от които ние страдаме в съвременния си живот. And if I have flagged anger as one of the important cause in 80% of, and the data is of 1,000 patients, not like 100, 200, 1,000 patients. And the 80% of them I flagged or underline anger as one of the cause. В хилядите му прегледи, защото те не са стотици, а са хиляди през годините, т.е. с многогодишен опит с пациенти от цял свят, той подчертава, че 80% от всички проблеми на така изброените основни заболявания, коренчето е гнева. When I discussed about this topic to be kept for this year, I did little more research in Ayurvedic and yogic scriptures. Когато в Индия с Вера са обсъждали варианта за настоящата лекция на посещението му в България, всъщност той е направил една дълбока изследователска работа точно в древните аюрведични йога текстове. And I came across some of the facts that I also was not very much aware of. И е стигнал, намерил е данни, информация, до които всъщност започва сега да се докосват. Дори не се е замислял преди това върху тях. First and foremost fact that we really understand what anger is? И основното, което трябва всъщност да знаем, е да разберем какво представлява гнева сам по себе си. When we say anger, only yelling or that image comes in front of our eyes, right? Когато говорим за гняв, вероятно първото, което ни излиза на преден план е тези бесни физиономии, които изкарваме всички яростни. И дали това е всъщност основното, което е белега, по който да разпознаваме гнева. But the matter of fact is that there are many shades of anger that I got to see in my research. И в тази си изследователска работа той е обобщил, че има изключително много разновидности на гняв, голяма част от които ние дори не подозираме, че са в нас. So, today's lecture I have divided in 4 sections. Днешната лекция съм я разделил, нека да кажем, на 4 части. In first section, we will discuss about what anger is. В първата част ще дискутираме какво точно представлява гнева. In second section, we will try to understand how this anger becomes a cause of your disease. И във втората пък ще подчертаем как този гняв става причина за нашите страдания и болести. In third section, we will talk about very sensitive topics of what is most important when we think of anger as a cause of disease. И в третата част са всички онези възлови моменти, които ние трябва да отбележим като обръщане на внимание на гнева като причинител на нашите проблеми. And in fourth section, we'll try to see and find the practical solutions to avoid all those complications that could happen because of anger. И в четвъртата последна част са всичките тези препоръки, съвети, да кажем и от йога неща, които ще ни доведат до снишаване или до изцеление, минимизиране на последиците от гнева. Honestly speaking, even 3 days are also not enough to cover this topic. И да ви кажа честно, 3 дни няма да ми стигне, за да покрия тази тема. But I will try my level best to sum up as much as I can if you respond properly. И ще дам максимума от себе си, за да ви бъда от полза. Разбира се, вие сте готови да получите това и проявите така интерес да ме изчоплите. Okay? Everybody is comfortable? Добре ли сте? Комфортно ли ви е? After end of every section, we will decide if we want to stay for the next session or we want to go away. И след всяка една част имате избор дали да останете или просто да ви писне и да си тръгнете. Because I'm more interested in your sea. Защото доктора в интерес на истината много е развълнуван да види морето. So I will try my level best that we leave after first section. Ще направя всичко възможно, че да ви разочаровам и да си тръгнете след първата част. Now, what is anger? The definition of anger, what I could find is, it is a strong emotional response
Значи каква е дефиницията на гнева? Това е един много силен емоционален отговор to some threat, на някоя заплаха, injustice, несправедливост or unmet expectation. или не случило се очакване. I'll give you an example. Нека ви дам пример. If you are driving in Sofia, Шофирате в София. don't mind, huh? Sofia people should not feel offended. But is the same in Burgas? Really? Okay, let me give an example of Sofia. It's my favorite because I have encountered the same thing. Нека ви дам все пак с София пример. While driving, suddenly someone comes in front of your car И както си карате, някой изкача внезапно пред колата. and you have to put the brake on. Скачате върху спирачките. The lovely words that you utter, И кои са най-цветущите думи и обични, които излизат от вас? the lovely expressions that you give, Както и разбира се, уникалните любовно излъчвания на физиономиите ви се изписват. is anger. Това е гняв. Okay? Така ли е? Then, suppose Нека предположим, she has promised that everyone will get 500 euros at the end of the lecture. Нека, примерно, тя е обещала, че всеки от вас will have 500 euros. ще намери 5000 евро след тази лекция. Ще се 500. Ще получи 500 евро след тази лекция, sorry. And everybody received, but only two of them didn't receive the И money. всички получавате, само двама не. They will feel the injustice has happened with us, and the emotion that they will take out on her is anger. И всъщност тяхната дълбока несправедливост и разочарование ще образува гняв, който е насочен към този, който е обещал. В случая тя. Do you understand this? Suppose you are here with the expectation that you will hear something which is very important in your life. Така да направим предположение, че вие сте тук, за да разберете нещо, което е изключително важно за вашия живот. And instead of giving some valuable information, if I keep on doing marketing of my clinic, marketing of myself, Но извън тази информация, която вие очаквате, той започва да прави и да маркетира собствената си клиника, дейността си в Индия. this breaking your expectation or incomplete expectation, the emotion that will response you will give, that will be anger. И това, което ще излезе от вас отвътре като нарушено, разчупено очакване, е този гняв, който ще се породи от несправедливостта. Аз съм дошъл да чуя, пък виж той какво ми говори. Do you understand? Everybody? If you have any other opinion, you can please tell me, okay? И на мен също. Тук има и други хора с преводите, така че ако има нещо неразбираемо, ще се включвам. There are four types of anger in Има general. генерално 4 типа гняв. One is acute anger. Единият е остър, внезапен гняв, буквално дето ви залива тази вряла вълна. It is temporary. Но това е много временно. When the trigger is gone, your anger is also gone. И когато тригъра или бутончето, което ви сигнализира за този гняв премине, и гневът отминава. For example, the example of driving, when you go away by giving nice gift of words to that person, you are okay. That anger was acute, temporary for that moment. Да, това, което той даде като пример, да изкочи внезапно човек пред колата ви и ви разгневи и му дадете така една хубава усмивка, това е този остър гняв, който ще премине след като случката премине, тригера го няма и вие се успокоявате. Second type of anger is chronic anger. Вторият гняв е хроничен. Chronic anger is the one which stays with you for longer time. И това е гнева, който стои във вас абсолютно дълго време, дори не подозирате колко дълго. The trigger factor is constantly there. И този фактор, който го подклажда, той си е постоянно във вас, но вие не го осъзнавате. Okay? For example, boss in your office Например, шефа ви в офиса or your partner in your home. или партньора ви.
This is chronic anger Това си е хроничен гняв, някой да те дразни перманентно. that stays with you for longer time. И наистина стои във вас, дори да не го осъзнавате на момент. Third is passive anger. Третият е този пасивен гняв. Passive anger is something that you express indirectly. И пасивният гняв е този, който изразявате индиректно, не на момента. Mostly through sarcasm. Да кажем чрез сарказъм. Ставате саркастични, иронични по адрес на някого. You know, you will see some people, they are always sarcastic, making comment, putting taunts. Виждате, че има хора, които постоянно могат да бъдат саркастични, когато става въпрос за нещо или за някого. This is basically the anger that is being expressed indirectly. И това е така наречения гняв, който излиза индиректно. And fourth type of anger is displaced anger. И този последния е Отместен. отместен. Displaced. Тоест измества му Да, се. изместен. Изместен, т.е. не излиза директно, някъде го замествате с нещо, маскирате го буквално. Simple example. I am angry on her for some reason, Да кажем, той ми е гневен за нещо, but I can't say anything to her, но не ми казва нищо сега директно. so I will take out that anger on her. И ще започна да вика повера. Do you Тоест understand? заместителя на гнева му не съм аз, а започва някой, който го за момента издразва, някой друг го отнася. Мира свекървата, пък викаш на мъжа си. Така. Like your husband said something to you, Да кажем, вашия съпруг ви казва нещо you cannot say anything to him, и нищо не му казвате на него. and then your child comes running. Си идва детето ви тичайки, втурва се в стаята This is displaced anger. и вие викате по него, което значи директно изместване на гнева като обект. Now, Indian concept of anger is termed under the term krodha. Is explained under the term krodha. Значи в индийската философия той е обобщен под термина кротха. Now, in this krodha, many emotions are included, which we call them as a anger. И под тази една едничка дума в тяхната философия, те са събрали множество фактори, които водят до различните видове гняв. The anger that you all are aware with rage or war or fighting, that is one called as anger. Значи всичко, което е като война, като противопоставяне, като преглъщане на каквото и да е, но при тях е обобщено по думата крода. Krodha. Крода. The second emotion is irritation. Следващата емоция е това избухване. When you get irritated Раздразнение, сила. Да. for small thing, Дори за най-малки неща избухвате. that is also a component of anger. Това също може да се разгледа като елемент или компонент на гнева. Then holding grudges. Grudges? Grudges, you know, you hold grudge for someone. You know grudges? Grudges. Resentment. Да. Yeah. Някаква дума такава сходна до grudges. Resentment е... For example, I'll explain. Ресентимент го имаме на български. Когато той именно се смята, че тая длъжност е за тебе, пък не ти я дават и почва се навива срещу някаква. Тая така скрита... Да кажем, че набира някаква... Да. Задържаш и го набираш вътре преди да избухне огромно. Да. Трупаш неприязан вътре в себе си. Добре, да го обобщим като на нетрупана неприязън, която обаче ще избие под налягане. Окей, give an example. Example, like she did something wrong to me or she did something Аз съм направила нещо спрямо него which I did not like. и не му харесва това нещо. I will keep that with me in my heart. Трупам си го вътре в себе си. You know, I will hold those things inside. Задържам го буквално. This is also a component of anger. И това също е вид гняв, който е в нас. The next emotion is outrage.
Следващата емоция е Възмущение. възмущение. Благодаря много. For example, in 4 years in one country, there were almost 6-7 times they chose the government. Да, имаме си и пресен случай в България с избиране на правителство на някакви интервали, ние така или иначе набираме някакви. Everybody was so something inside was going on. In one of the election, they gave 60% power to one person. Да, и да казвам, че нали, на изборите 60% отиват само за един. 45. Не. Окей. This is also the component of anger. И това също е като компонент на гнева. Then jealousy. Ревността, мили хора. Everybody must be knowing this word. Всички знаем какво значи. In India, we all know this word. И в Индия си го имаме. This is also a component, or this is also a sign that shows the anger. Това също е белег, че има в нас гняв. And another next emotion or next thing is fault finding. И следващата емоция е Търсене на виновен. Searching for the fault. търсиме на този, който е виновен, да, виновника за нещата. You will see a lot of people around you. Even if you do 10 good things, Дори и 10 неща добри да сте направили спрямо някого, they will always tap at that one thing which is not right. и само едно нещо да не сте направили както трябва и вече е причина за гняв. Or they will bring out something negative from everything. И тогава вече ще изсипеме всичко това, което е натрупано от предишните наслагвания. This is also anger. И това е гняв. So if you have any of these things, according to Indian philosophy, you come under the category of anger. И дори само един белег от всичките изброени да носите в себе си според тази индийска философия, вие имате гняв. Do you understand this? Разбрахте ли всичко това? Everybody? Are you getting bored? Отекчени ли сте? Okay. Now, there are 8 expressions of our behavior. Имаме 8 изражения чрез нашето поведение. They shows that you have anger. И те показват, че вие наистина имате гняв. Now, we did this experiment many places. Направихме експерименти на много места сега в България. That everybody was asked to count these 8 score. Like I will be telling you those expressions. You have to see if you have that expression. Тоест аз ще ви казвам тези изражения и вие трябва да отбелязвате каунтинга, да броите буквално имате ли ги в себе си. And then end of this discussion, we will see what is our score. И на края на дискусията разбираме какъв е резултат. Okay? Are you ready? Готови ли You have сте? to do it honestly. Обаче бъдете честни. Okay? Yeah. So the first expression normally of anger is verbal outburst. Значи първото изражение е това вербално изразяване, избухване. Shout. Като крясък, шаутинг. Shouting, using harsh words, Да, да използвате остри и груби думи спрямо някого. like lovely words in street of Sofia, Да, жестомимически устни и не само. yelling at someone, Билинг, shouting. Yeah. шаутинг, викане, крясъци. Yeah. So this is first expression of anger. Това е първото ви изражение на гняв и ако сте честни, мисля, че всеки от нас го има. Okay? You have to take yes, no. Okay? Тик, че си Honestly. слагайте за вас си. Second is physical outburst or physical aggression. Значи физическата агресия като действие е втория белег. I was very happy that I did not hit anyone. Physical means hitting someone. Да, щастлив съм, че не съм ударил шамар на никой, защото все пак физическата агресия е да буквално да нараниш някого. But then the scripture said physical aggression is not hitting someone but throwing the glass on the wall. Значи физическата агресия не е само буквално да посегнеш да нараниш някой, а да, примерно, чашата с вода да я хвърля в стената. Throwing the books down. Да си хвърлиш книгите на пода. You know, this is also comes under physical aggression. И
това също се отнася към физическата агресия. Okay. Then third is passive aggression. Третата е пасивна агресия. Passive aggression is deliberately not helping. Deliberately not helping. Съзнателно не отказваш помощ. Оставяш го да... Да, значи съзнателно отказваш да ти бъде помогнато. For example, Vera, me, Maya, Stefka, we are a team. We are a team. Ние сме екип 4. Просто чакаш. I start to listen you to continue. Стана And Vera decided to organize something. И Вера решава да организира нещо. Now Stefka is helping her. Но Стефка й помага. And Maya and me decide, even if we can help, we will not. We will stay aside. А ние двамата решаваме така или иначе, можем да им помогнем, но ще останем извън това, ще ги бойкотираме дори. In order to fail her. За да ги провалим. If you see in your offices, this is very common expression. This is called passive И aggression. в офисите, и въобще в нашето ежедневие това е много често срещана агресия. Търпиме го малко или много. This is also the passive aggression or anger of her and me towards Vera. Значи това е пасивната агресия, която всъщност всеки от нас, в случая ние двамата, показваме по отношение на тях двете. I have asked you to tick. I hope you don't forget to tick. Не забравяйте да си отбелязвате до тук какво имате в себе си. The next is self-directed anger. Тази е, която е насочена като автоагресия. Self-directed means if you see the mothers with these teenagers, Виждаме майката с тинейджера. or even with your husbands or with your wives. Добре, или партньора ви, или съпругата ви, който и да е. There is one statement, I am mad. It's my mistake. I shouldn't have done this. I shouldn't have raised you. Тоест, да кажем, че не са подходящи и аз съм направила тази грешка. Моя е, за да те избера теб. So you take that blame on you. Буквално се самообвинявам, че съм направил това, за да бъдеш човека до мен. Whenever И да you имам този power of teenager. whenever you say that it's because of me that had happened, when you don't mean it, that is self-directed anger, and this is also expression. И това, когато се обвиняваме ние самите, това е тази автоагресия, която изкарваме от нас. Тоест ние не я изкарваме, а си акумулираме. Но ще излезем в един момент. The next expression is displaced anger that we already spoke about. Да, и тази, която е изместена, всъщност ако е спрямо нея, пък я изкарам на нея, заместваме човека, към който агресираме с някой друг. The sixth is chronic irritability. Значи постоянното, константно раздразнение е шеста. For any small thing, you get irritated, И за всяко едно най-древно нещо ние избухваме. especially И in се house. раздразним. You will see that why the towel is there, why this bottle is here, why that cup is there. Защо това шише е там, защо чашата е там, защо някой е капнал там. This is the expression of chronic irritability. Това е изражение на тази хронична раздразнителност и избухване. The seventh is sarcasm. Сарказъм е седмата проява. In the name of humor, we throw our anger to the other person. Значи под формата на такъв саркастичен хумор ние всъщност изкарваме, издиваме гнева си срещу някой, стоящ срещу нас. If you want to understand what sarcasm is, remember that one incident when you made your one mistake, where your partner was saying, "Let's not do this," and then what he says, that is sarcasm. Значи, примерно, партньора ви е казал едно, е направил друго и вие го иронизирате. Това си е чисто саркастично поднято. Do you understand? Разбрахме ли го? And expression is suppression, silence. И последният е потиснатия гняв, тишина, тихия гняв, който е вътре в нас, но ние не му даваме израз. Where you stop responding
където вие не отговаряте. You withdraw yourself. You withdraw yourself. Прибира се. Буквално си го, да, прибирам си го, държа си го в себе Оттегли ми си. се вътре в нас. Да, And you absolutely stay silent without any conversation or without taking interest. буквално избягвате да комуникирате, да водите разговор, не проявявате никакъв интерес да комуникирате, така че той да излезе от вас. These are 8 expressions of your anger. И това са 8-те изражения на гнева в вас. Now this is the time to count our score. И нека сега да видим резултата. In other lecture, there were 70 to 80% people who accepted that their score is 8 out of 8. Значи, доста, почти 80% хората казват 8 от 8. And remaining 20 to 25% people were lying. 20 и няколко процента лъжат, т.е. че имат някаква само малка част от този гняв, който доктор изброи. No? Because this is, according to Indian philosophy, this is the most natural tendency, the anger, most natural tendency of any organism, not only human, any organism. Значи, според индийската философия, това изражение на гнева е присъщо абсолютно на всеки жив организъм, не само на човешкото същество. When this anger overpowers you, Когато вече гнева наистина е взел връх над теб самия. in Bhagavad Gita, which is foremost authority on the yoga, В Бхагавад Гита, което е всъщност, нека да кажем нещо като Библията в йога, Lord Krishna says Кришна, Господ Кришна казва, that when you get attached to some object, когато ти си привързан към даден обект, the desire arises. тогава желанието ти не нараства. When your desire is not fulfilled, И когато това твое желание не бъде удовлетворено, anger arises. нараства гнева. When this anger overpowers you, И когато този гняв те превземе изцяло, you lose the clarity of your thinking. буквално ти се замъглява съзнанието, не виждаш и не чуваш ясно. When you lose the clarity of thinking, you forget the good things about that person. Когато ви е замъглено това съзнание, човека или нещото, към което вие сте се привързали, вече губите реална представа за това. When you forget Всичките си добри неща. When you forget the good things about that person, Неговите добри неща да правиш. Добре, забравяме неговото добро излъчване и нещата, които прави. when you forget the good memories of that person, Когато загубите тези добри впечатления и въобще спомени от човека, чийто носител е, your intellect, the decision-making ability get hampered. и вашия интелект буквално спира да разграничава. Той е блокирал. And when your intellect get hampered, that is the cause of the destruction. И това нещо вече води до тотална разруха. Do you understand this? I'll give you example. Нека ви дам пример. Like two good friends. Двама добри, много добри приятели. Friend, again, Vera is my permanent example because she don't have. I love you, sister. Suppose Vera has done lots of good things for me. It's real situation. Yeah. Нека да кажем следния пример. Вера ми е винаги като пример. Тя прави изключително много неща за мен. Now we decided to make one program. И решаваме да направим една програма. So that's the object. Това е обектът. Now my desire would be from Vera that she should do that thing perfectly И to suit my status. моята представа е, че всичко това Вера ще го направи перфектно. Because of some situation, because of any situation, she couldn't do that thing the way I desired. И нека да допуснем, че поради някакви обстоятелства тя не успява да се справи толкова перфектно, както съм заложила аз в моите очаквания. I will get angry at her. Неминуемо ще бъда агресивна, ще натрупам гняв спрямо нея. The moment anger kicks in my body, И в момента,
my perception of looking at her will change. Моето възприятие към нея буквално се променя за секунди. I will lose clarity about my friend. Буквално си замъглявам съзнанието кой е истинският ми приятел срещу мен. I will start doubting that she has deliberately did that. Започвам да я обвинявам абсолютно защо не е направила нищо от очакваното. Now this delusion, this loss of clarity will make me forget all those years when she did lots of good things for me. И това всичкото замъглява и измества всичко добро, което тя е направила през годините за мен. Аз просто не я виждам в този аспект на добър приятел. And when those memories of her doing good things to me will fade from my mind, И всичките тези спомени от добрите и прояви спрямо мен буквално изчезват в моето съзнание. my decision towards her or my perception towards her will become negative. И вече цялото ми отношение и възприятие към нея става изцяло негативно. Because of that, I will say something, use some words towards her, И започвам точно поради тази причина да използвам думи спрямо нея or express myself in those 8 ways which we just discussed, или ще излея гнева си върху нея по всичките тези 8 начини, за които говорихме преди малко. and ultimately the destruction of our relation will take И place. това неминуемо ще доведе до разруха в нашите взаимоотношения като добри приятели. Now, if you see all the destruction that has taken place around you emotionally, И нека видим, че всички взаимоотношения, които са около вас, емоционални, in most of those cases, you will see this line or this lineage. значи може да установите точно връзката, тази линия, по която се стига до разрушаването на взаимоотношенията между обкръжаващата ни среда. Ние и някой. Do you understand? Разбрахте ли? Everyone? Because this is end of first section. Защото това е важно и сега е края на първата част и ако имате нужда, може да си тръгнете, доктор иска да види морето. We saw, Видите си. we saw the definition of anger, Видяхме дефиницията за гняв. types of anger, Видът гняв, Indian concept, the bigger concept of anger, обобщаващата голяма концепция в индийската философия, 8 expressions of anger, израженията на гнева origin and the consequences of anger. и происхода и честотата на гнева. Everybody understand this? Let's go to see. Не бъркаме израза на гняв със самия гняв. Do we make a mistake because the expression of the anger, like the itself? Anger is those expressions. Гневът е това изражение. Много често ние ги вземаме и ги смесваме, ние не ги различаваме. But we have a mixture between expression and the real anger. Those expressions have mixed together to give the form of your anger. Това смесване идва, вие го разбрахте, за да даде форма на гнева, за да излезе. Your behavior will always be the mixture of all these Значи, expressions. нашето поведение е винаги една смесица от всички тези неща, за да даде израз на гнева да излезе навън. Trust me, we are pretty messed up people. Нека да... Доверете ми се, че ние сме наистина такава смесица от всички тези неща, като човешки създания. Okay? End of first section. Край на първа част. How many of you want to see the sea? Колко от нас искат да видят с мен морето? No? Okay. Let me try hard. Huda, Huda. Това са едната. Да, нося. Да, и аз искам. По-скоро да виждам. Иска да го намаля. Now, come on, Maya, back to work. I want you,
we are discussing now how this anger causes or how this anger is responsible for making or creating disease. Нека сега да видим как този гняв става причина за нашите проблеми и страдания. Before understanding how this anger is responsible, I want to tell you something about Ayurveda, which is the one of oldest health science or the life science. Нека преди да говорим за тези изражения на гнева, да ви запозная с Аюрведа като древната наука. And how Ayurveda looks at disease or health. Как Аюрведа се грижи или по-скоро дава представа за здравето. So there is this central concept called Agni. Значи имаме една централна концепция. Agni means fire. Агни, което означава огън. Now your health is directly proportional to this fire. Значи здравето ни буквално зависи от този огън. There are good fire, Имаме добър огън, which is responsible for your health, който е отговорен за нашето здраве. and the imbalance in fire as low fire and high fire. И такъв, който не е балансиран, т.е. той може да бъде в посока нагоре завишен или недостатъчен. Now both low fire and high fire are responsible for your disease. И този нисък и висок огън всъщност са отговорни за нашите страдания и болести. For example, Например, Vera want to cook rice for me. примерът е с Вера, иска да му сготви ориз. Now she took rice, Тя взема ориз, a vessel, сърт с ориз, she put water in it, слага вода, put it on stove, слага го на котлона или на съответното място за готвене, and did not put on the stove, но не пуска топлината, огъня за готвене. or very little fire, Или много мъничко, just like candle. като свещичка. What will happen to that rice? Какво ще се случи с този ориз? Will that cook? Ще се сготви ли? Never. It will get fermented but will not cook. Ще започне да ферментира, но няма да бъде готов за консумация. Because there is no enough fire. Няма достатъчен огън. Do you understand? Това Very, разбираме very ли? common example. Now let us see the second situation. Това беше общ пример. Сега нека да видим втора ситуация. She want to cook rice for me. Отново Вера ще готви ориз за доктор Нисар. She took rice, Слага ориз, vessel, съд, water, вода, put on the fire, слага го в урната, high fire. обаче огънят е твърде силен. Goes in the drawing room, И отива някъде, излиза извън помещението за готвене. puts on TV, Пуска си телевизия, Netflix, Netflix, nice show. някакво добро шоу. After half an hour, Може би след час и половина she remembers, се сеща ориза. goes to kitchen. Тича в кухнята What will be there? и какво ще завари там? Black rice for Nisa. Черен ориз за доктор Нисар. That black rice is the burnt rice. Този черен ориз е именно изгорелия ориз поради силния огън. So because of this high fire, whatever is there, that is get burned, and because of this low fire, whatever is there, that get fermented or not cooked. Значи, поради високият огън, силният огън, всичко изгаря, поради недостатъчният огън ферментира или въобще не е сготвен. Всички understood? Okay. Всички ли разбрали? Now, Сега, this fire is situated in here, in our stomach. It is all over body, but I'm talking about specific fire called digestive fire. значи този огън като цяло е в цялото ни тяло, но понеже говорим за храносмилателен огън, той е разположен около пъпа в стомашната ни област. Whatever food I eat, И каквато и храна да ям, that goes in my body, влиза в тялото
and that food undergoes the process of this fire. И попада под влиянието именно на този храносмилателен огън. If this fire is good, Ако огънят е добър, the good part of that food is extracted точно тази нужна пълноценна част от храната ще бъде извлечена за нашето тяло and sent to nourish my body. и ще бъде достатъчна, за да подхрани цялостно тялото на клетъчно ниво. Okay? Now, what is my body? Какво е моето тяло? My body is made up of 7 important tissues called dhatu. И моето тяло, нашите тела са изградени от 7 структури или елемента или тъкани, които са наречени в аюрведа дату. Now, dhatus are building blocks of our body. Те са градивните блокове елементи в телата ни. For example, to build this building, you needed iron, steel. За да изградим тази сграда ни е необходимо желязо, необходима ни е стомана, Cement, color, floor. различни елементи tel- от строителството. Do you understand? Suppose in this building, the iron that is used is rusted or it is not good. Нека да предположим, че желязото, което използваме в тази сграда, What will happen? не е от добро качество. Какво ще се случи? Ще се срути. Building will Колапс. collapse. If the cement is not good, Друг елемент като цимента също не е окей. the walls will break. Стените ще паднат, ще се спукат. Do you understand this? Everyone? Now in the same way, what is iron, cement, water, color in our body? There are 7 of these things. First is the fluids of your body. We call it as rasa. Значи първият елемент, това са течностите в нашето тяло и това са раса, дату. The second is blood. Второто е кръв, Then flesh. флеш, Плът. плът, окей. Третия после е мазнина, Then fat. yes, Then bone. кости, Then nerves. нерви And then reproductive tissue. и репродуктивната ни система. Тъкан. Репродуктивна тъкан, защото не само като репродукция на поколения, а тялото да се регенерира. Now, whatever diseases we get these diseases because any one or multiple dhatus are not functioning properly or they are not getting nourished properly. Значи, когато говорим за разстройства или заболявания, някоя от нашите градивни системи и елементи не е подхранена добре, излиза от баланс и това води до увреждане. Now, I'm just giving these examples for you to understand how these dhatus work in your body. Давам ви просто прост пример как тези дату работят в нашето тяло. For example, you are feeling excessive fatigue, Да кажем, например, че се чувстваме изморени. always tired. Винаги сме изморени. That is because of this first, the rasa dhatu is not good in your body. Значи това значи, че тази първи елемент раса дату или течностите в нашия организъм не са до добро ниво. If you feel dizzy, Ако сме замаяни, weak, слаби, anemia, анемия, hemophilia, хемофилия. all these are the diseases of Те this се rakta дължат dhatu. на проблеми с кръвта като елемент от нашето тяло. All the fibroids, И всички fibroid, Фиброид. myomas, polyp. полипи, миоми, These are the problems of this third dhatu. флаш. You know, cancer is the problem of your seventh dhatu, the reproduction. Рака, например, е от тези репродуктивните ни елементи. Because your cells are reproducing more than that they should. Тоест клетките се репродуктират много по-бързо като количество и обем от нормалното. Your multiple sclerosis or neurodegenerative diseases are because of this sixth dhatu. Са поради нервната система и въобще разстройство в нервните тъкани. Are you understanding this? Хващате ли връзката?
Now, from my food or whatever intake I am taking, these dhatus will get nourished only when there is good fire. Значи от храната, която поемам, всяка една от тези 7 системи ще бъде добре подхранена и пълноценна, ако огънят е добър. If this fire get disturbed, get high or low, then it will destroy these dhatus. Значи ако огънят не е в баланс, ако е много висок или пък е недостатъчен, той разстройва абсолютно всичките 7 системи, буквално ги унищожава. Do you understand this? Разбрахте ли това? Tell me if you really understand this. Кажете просто наистина да сте наясно какво обяснява доктора в момента. Okay? Now, coming back to our topic of anger. Нека да се върнем на точката с гнева, която не е What целта. this anger does in our body, how does it affect the fire? Как повлиява гнева върху нашия храносмилателен огън вътре? I want you to remember Искам да си спомните, the time when you got excessively angry. когато сте били наистина ядосани. What happens to your ear? Какво се случва с ушите ви, с лицето ви? Red. You know, your eyes become hot, red. Да, очите ви стават горещи, червени, изпива ви червенина навсякъде, Your breath become hot. дори дъхът ви става горещ. Everybody has experienced it? Изпитвали сте го, нали? That means when this anger kicks in even once, that affects your body's heat in some and other way. Значи дори само една част от гнева да изпитате, това засяга абсолютно всяка една част от изброените във вашето тяло. If one incidence of anger can make those changes in heat of your body, И всяко едно изпитване на гняв води до промени във всяка една част от вашето тяло. then imagine the constant anger that is there with you for long time, what will that do? Значи представете си тогава гнева, който е акумулирал във вас толкова дълго във времето, какво ви причинява. In the same way, when you feel depressed, Например, по същия начин, когато се чувствате депресирани. depression is the extreme suppression of the anger. Значи депресията е едно изключително силно потискане и задържане на гняв. You feel absolutely cold, Просто сте в колапс. no energy, Никаква енергия. don't want to do anything. Дори не искате да станете от леглото буквално. Нищо не ви се прави. Here, anger has suppressed your fire. И този скрит гняв буквално е потиснал дълбоко. This fire е огън. So this anger is responsible for disturbing your fire in both ways. Значи гневът е причината да разруши огъня, който всъщност държи вашето здраве. And if your fire get disturbed, then how the diseases may occur that we have just spoken Значи, about. когато огънят е разрушен, какво да очакваме тези системи да функционират последователно и да бъдем здрави? That means this anger is responsible for messing up with your fire, giving the biggest opening or door for many diseases to come to you. И когато този огън е разрушен, това е буквално една отворена порта в нашето тяло да нахлуват всички видове бедствия и страдания и болести. You understand? Разбрахме ли го това? How many of you know about Vata, Pitta, Kapha? Колко от вас знаят нещо от дошите в Аюрведа, Пита, Вата, Кафа? Have you heard of it? Чували ли сте нещо за това? Everyone? Всички ли? Yeah. Не, Не? много. Okay. Не. So, typically, these are the three functional elements of your body. They do some function in your body. Like Vata, it does the movements. Значи ние имаме три, така да кажем, конституции, съставни части от нашето тяло. Първата от които е Вата и това са всички тези течения, движения в нас. Като Pitta, въздух. Pitta, transformation.
питата е трансформация, преработване, смилане, тя е огъня. And kapha, the lubrication or strengthening. И кафата, това е здравината, смазването, нещо, което ни държи твърдо заземени. Now, vaguely or largely, we are divided into these three doshas. Генерално ние сме разделени на тези три доши, т.е. съдържаме ги. It is always mixed constitution, but for your explanation, I am telling you there are vata people, pitta people, and kapha people. Значи ние съдържаме, всеки един от нас съдържа и трите. Но за да стане ясно, разделяме, че имаме вата тип хора, пита тип хора и кафа тип хора. Какво беше вата? Вата е въздуха, постоянното движение в пространството. Now these vata people are extremely slim, trim, very active. Те са активни и в същото време са слаби, стройни и постоянно нещо трябва да вършат и да са в движение. Не могат да стоят спокойно. The pitta people are sharp. Пита хората са остри, действени, пробивни. Те също сега има една категоричност в тях. Not very slim, not very fat. Нито са много пълни, нито са много слаби, но да кажем, че са горещи. And the kapha people are like me. И кафа хората са като него. Like snake is vata. Snake. Змията. Вата е змия. Elephant is kapha. Слонът е кафа. And this other animals you can take their yeah. Всички тези по-бързи, които са... Now, these three type of personalities have different expression or different types of anger. И всичките тези, т.е. тези три типа доши, конституции, минават по различен начин на приемане и изразяване на гнева. Now, this vata people's anger is very quick, Вата, гнева, е изключително бърз. very erratic, Много такъв внезапен, избухлив, остър unpredictable. и непредсказуем. They can get angry for no reason. Те могат буквално да се като дръсти пълни клечка без причина. Е думата внезапно штрак. Okay. Now, if you are very slim, trim, vata person, you will correlate. Yes, I do get angry very quick for no reason. Значи като Or, видите някой такъв слаб, го определяте като вата и казвате, то много бързо ще го ядосвам слаб. now, these pitta people, Пита пипъл, ето пита пипъл. they are sharp. Те са остри, пробивни Their anger is pointed. и техният гняв е целенасочен, конкретно към нещо. They have some reason to get angry. Имат абсолютно причина за да са гневни. You know, most of these people who are into these protests, Представете си протести. they are pitta people. И тези всичките по протестите и лидерите им са пита пипъл. And kapha people, И хората кафа, we are lazy to get angry. те дори ги мързи да се ядосат. Ето, той не се ядосва. If I get angry, then I will have to get up, walk out, go somewhere. Instead of that, let's not get angry. It's okay. Значи той казва, че ако трябва да се ядоса, това значи да си причини движение, да трябва да стане да излезе, да хукне на някъде. Защо е нужно това да го правят? They get slowly angry. Or Те doesn't не, че get не се angry. easily. ядосват, но процесът е много бавен, слонски. Now, I want to tell you the triggers of anger. Нека да ви кажа кои са бутончетата или причините за този гняв. Now, I have good intention. I want you to know your trigger so that you can avoid them. Значи имам най-добри намерения да разберете вашите си бутончета и тригери, за да може наистина да ги заобикаляте, да не ги натискате. Many people have misused my information. И много хора не разбират правилно предоставената от мен информация. They first see, my partner is this constitution. Е, Now what are his trigger? So I will go home and I will trigger his anger. Сега така, разбирайки от него предоставената информация, например, виждам партньора ми каква доше, сега се прибирам и ще натисна бутончета му според двата пита или кафа. Okay. My intentions are clear. You are with your karma. Имате абсолютно, има чисти намерения спрямо това, което ще ви обясна, другото е ваша карма. If you want to make these vata people angry, you have to do only three things. Ако искате
типа хора вата да ги ядосате, трябва да направите основно 3 неща. Make sudden changes in plan. Абсолютно внезапно промяна в плана. This Vata people get Те буквално започват да съскат. they can make 1000 changes of the plan. Те самите могат да правят внезапно хиляди промени в плановете, но някой да промени техните планове внезапно. If you are a Vata person or the other person is a Vata person, then the another trigger is disrespect. Ако другия човек е вата или вие сте вата, това значи абсолютно никакъв респект. Disrespect? Disrespect. If you disrespect these Vata people, they get angry like anything. Ако не уважавате, пардон, моля да бъде извинена, ако не уважите типа вата, това е абсолютен гняв за тях, към тях. And another tip to anger these Vata people is ignore them. И другия момент, който ги вбесява, е да ги игнорирате, да ги пренебрегнете. These are the triggers for the anger for Vata people. И това е абсолютният бутон да натиснете гнева на вата типа хора. So if your partner is Vata, then avoid these triggers. Тоест, ако вашата половинка е вата, избягвайте тези 3. And if you are Vata, then know that these triggers are going to make you a bad person. И всъщност, ако вие самият сте вата конституция, тези 3 бутончета могат да натиснат вашия гняв. Така че може да си дадете преценката как точно да ги заобиколите. Ще станете лоши хора. Да, ще станете лоши хора. Разбрахте ли? Да, опитах се днес. Всички разбрах? Всички разбрах. Everybody? Now these Pitta people. Сега говорим вече за пита хора. These Pitta people get angry because of the inefficiency. Пита хората се разгневяват Injustice от несправедливост or being challenged. и ако бъдат предизвикани. If your boss is Pitta, then you have no option than being efficient at your work. Значи, ако вашия шеф е пита, You have no option than being efficient. You have to be efficient because they Трябва да си get много чести. трябва да си много честен изпълнителен, нека да го наречем, просто да си личи позицията на подчинен. okay. And being challenged. Never challenge these Pitta people. Никога не ги предизвиквайте тези пита хора. If you challenge Pitta people, they will suddenly get angry. Те, ако ги предизвикат, те просто неминуемо веднага ще се ядосат. Okay. Then Kapha people. Сега стигаме и до кафа хората. As I said, these Kapha people doesn't get angry. Както казахме вече, тези кафа хора не стават така внезапно гневни, дори не могат да се разгневат. Easily, Лесно. but Но, if you keep on insulting them, ако ги insult, Обиждаш задължително. ако ги обиждаш или ги мачкаш продължително, that constant insult, if when they keep in their heart those insults, one day that burst in anger. то се натрупва в тях и след което ще ги провокира да станат гневни и да избухнат. And, Но отнема време. and another reason that can make these Kapha people angry is betrayal. Betrayal. Предателството е другото, което ги вбесява. If you break their trust, Ако им разрушите доверието, което имат във вас, then they get very angry. стават наистина агресивни. You understand the triggers? Разбрахте ли бутончетата на различните 3 типа хора? Now let's talk about the recovery. Нека да видим как става възстановяването. Normally these Vata people, they get suddenly angry and they recover also very fast. Значи, двата тип хората много бързо се разгневяват, но също така и толкова бързо отминава при тях. What you need is just go and hug them. Това, от което се нуждаете, просто мълчаливо отивате и ги пушвате. And if you are stronger than them, then hold them strongly. Просто ако сте здрав, наистина ги пушкайте здраво. They get completely И те calm down. да се успокояват постепенно до пълното им отпускане във вашата прегръдка.
Now this with, and one more thing about these Vata people. After they calm down, they themselves feel guilty that I unnecessarily got angry at this person. И когато вече наистина се успокоят, в тях започва да работи това финно чувство на вина. Аз наистина бях несправедлив към този човек. Okay. So, Изпитват вина ватите след това. so I'll give you a tip. If your partner is Vata person Нека ви дам препоръка, ако партньорът ви е вата and if he gets angry without reason, и ако се ядосате без причина, don't feel bad. не се чувствайте зле от това, че сте го ядосали. Just hug him Просто се гушкайте го. and top of that say sorry. И му кажете, върха на това да кажете, извинявай. After some time, he will get into guilt След известно време той ще се почувства толкова виновен. and then you enjoy. Тогава вие ще се възрадвате отвътре, че сте го накарали да се чувства виновен. Това е, как да кажа, вашата печалба от случая. Now these Pitta people, the recovery takes some time. На Пита хората отнема време това възстановяване от гнева, който се изрази. And you actually need to explain. И се нуждаете от обяснение. You actually need to justify. Трябва да се, как да кажа, да възтържествува правдата. Благодаря. You need to talk about the situation. Трябва да изговорите ситуацията. If you're wrong, you have to say sorry. Ако наистина сте сгрешил, трябва да се извините. If they are wrong, make them understand. Ако той е сбъркал, накарайте го просто да разбере причината за гнева. This is the way to calm down this Pitta anger. Тоест, Пита гнева трябва да бъде потушен чрез обяснение и изговаряне на нещата. And if the Kapha gets angry, И ако кафа се ядоса, then it's very difficult. тогава вече става трудно. And if a cup of person says that I forgive you, Ако кафа човек ви каже прощавам ти, then he is 100% lying. почти 100% лъжи. Не може да ви прости. Because this Kapha people doesn't calm easily. Защото те трудно се разгневяват, но не могат да се успокоят. So in such cases, time, you have to give them time to settle down. Значи трябва да им дадете време, за да се успокоят, да стихнат нещата като вълната. Either to understand their mistake Или да разберете грешката, or to forgive you. To forgive you. или да ви прости, или да ви казва, Okay? аз на кой прощавам точно. Do you understand this? Разбрахте ли? If you are these people, then know your triggers and don't let anyone pull those triggers. Значи като разберете това, просто не натискайте тези точки, които са причина за да избухват гнева в трите типа души. Ако успявате да ги пресеете. This is the end of our second section where we saw that how the anger disturbs your fire Значи това е края на втората част, в and която ние разбираме как гневът смазва нашия огън. and this disturbed fire can bring in all the diseases, right from cancer, neuro diseases to your metabolic diseases, your dementia-like diseases, even your hormonal diseases. И как този разрушен огън или огън нарушава всяка една от системите ни, до нервна, сърдечно-съдова, хормонална, всичко, което се сещате като съвременни заболявания, дълбоката причина е гнева и потушения огън. And we also saw the different personalities according to Ayurveda, their type of anger, their trigger factors, and their recovery. И разбираме според Аюрведа различният тип хора, кои точно са причините за гнева им, как той се изразява и как може да бъде успокоен. Тоест, както видяхме, никой не се гневи идентично. Thank you. So this was the second session. Това беше втората ни част. Anyone C to C? Все още ли сте тук? Никой ли не иска морето? Ne? Не? But your guest, your host, sorry, your count is. This
section is little sensitive. Значи, третата част е малко по, как да кажем, чувствителна. I think we have time, right? Or more, Yes, yes. half an hour? Колко време имаме? Колкото отнеме. What time you need to finish the lecture? I want you to refresh if you are feeling sleepy or bored. I want you to refresh because this topic is very, very important in my research. Според него трябва да бъдете внимателни и освежени, ако имате нужда малко от време, защото тази гледна точка в третата част е изключително важна да бъде добре асимилирана в всеки един от вас. Now, according to this theory, we all should have been in the grave, deceased, died. Значи, според всичките тези неща, ние абсолютно всички сме в страдание. Няма някой, който да няма конкретно страдание. That means not every anger affects you to the extreme. Значи, това не значи, че всеки гняв ви хвърля буквално в крайно страдание. Когато той каза, че до сега всички не бяхме умели, ако беше толкова. Да, добре. Okay. A little bit dismissed. What? About it. About the translation, we just explain a little more things. I know you're doing really good. Yeah. I'm a bit and it's too hot for me. That's the main problem. Sorry, do you think we can open the windows instead of this and have some fresh air for our break? Ами, аз като се охлаждам ми е добре. If you can open, that's good. Както прецениш според хората. So now, which anger is most dangerous anger? Кой е най-опасният гняв? Now let me start with a silent, suppressed anger. Нека да започна с тихия потиснат гняв. The anger that you have not expressed. Този гняв, който вие не изразявате. Many times it happens that we have anger at someone, but we do not have either the conditions, the situations to express it, and we hold inside. Много често имаме натрупан гняв спрямо някого, но нямаме подходящите условия или възможност в дадения случай да го изразим спрямо него и го потискаме дълбоко в себе си. In my observation, maximum numbers of diseases or patients that I saw with the diseases were having this suppressed, unexpressed anger. Значи, основна причина в голям процент от моите пациенти, които съм консултирал, е именно този потиснат, дълбоко стоен, неизразен гняв, който ги е довел до дълбоки проблеми с здравето. In order to maintain the situation calm, В ред на това да се справим с ситуацията, за да бъде успокоена или туширана, in order to avoid the clashes, в ред на това да заобиколим пречките, we normally suppress our anger. ние като нормална реакция потискаме този гняв, за да няма причина да причиним някакви неразбирателства към останалите. Та им си го... Не искам аз да се скарам с вас и си го гълтам, и така нямаме проблем, замитаме го някъде. Till here is fine, До тук е добре. but we never express what we have suppressed, and that creates the problem. Ние никога не изразяваме това, което сме стаили в себе си и това поражда проблема. Do you understand? Разбрахте ли? This unexpressed anger is the biggest culprit for disturbing your fire, and this is what I call the hidden fire. Значи този неизразен гняв е причината да унищожи огъня ви и всъщност да го потисне и да е неработещ, за да стигнем до болестно състояние. So if you have something unexpressed, and the moment I said this word, all of you know that what is that you have suppressed in yourself. Дори в момента, в който го изговарям, вие знаете какво сте потиснали в себе си и не сте го изразили където и когато трябва. It is very necessary that you should express that anger at right place in right way.
Значи много е важно да изразявате този потиснат гняв на точното място спрямо точния човек или обект. Maybe you feel helpless. Няма да бъдете щастливи, може би. Maybe there will be no solution. Може би няма да намерите адекватно решение в момента на изразяването. Maybe it's of no use. Може би няма и смисъл, няма полза от това. But for your physical and psychological health, it is very essential that you should express your anger with someone at some place. Значи за вашето физическо, ментално, въобще психологически аспект е изключително важно в точното време, на точното място този гняв да бъде изразен, а да не бъде потискан. Now the second anger that is more harmful, I'm going little deeper. Малко по-надълбоко влизам, втория гняв. The second anger that is even harmful than the suppressed anger, and that is called the subconscious anger. И този, който е по-дълбокия, дори, как да кажа, по-болезнен от първия, е този, който е неосъзнат, дълбоко скрит гняв. Ние не осъзнаваме, че го има. The subconscious anger is the anger that you are not even aware of. Това е гнева, за който ние не сме се буквално събудили, не сме разбрали, че го има в нас. But your behavior shows all those angry expressions. Но нашето поведение подсказва тези налични, агресивни изражения. You get irritated for no reason. Виждате, че често ставаме избухливи и раздразнителни уж без причина. You express the anger for no reason. You don't know why I'm behaving like this. Дори не можем да кажем защо се държа по този начин. Кое ме кара пък да избухна? Не го осъзнавам. This is subconscious anger. Това е този подсъзнателен. This is the anger that you are not aware of. Това е неосъзнатият гняв. And this anger develops because you don't attend it. И този гняв се развива в нас, защото attend, please help, Attend it. attending. You don't look. You don't. Че няма принадлежност. Не принадлежи на нещо конкретно. Нещо към някой. Гняв, който може да кажем е необоснован спрямо някой. Let me give you an example. Yes, please. I have some issues with her. Аз имам някои въпроси към нея. I got angry at her. Проблем. Окей, аз имам проблеми с нея и поради тази причина съм гневен на нея. I decided to keep it with me for a while to process it. Решавам да ги задържа в себе си, за да видим дали няма да отминат. But before I could process her anger, I got to Vera. Но преди да съм ги така изчакал да се канализират тези, отивам при Вера. There is another trigger. Още един дразнител. I got angry with her also. И също така набирам и на нея поради някаква причина. Without processing, this anger is staying back of my mind. Но гнева спрямо предишния стои на раменете ми. На Because плещите ми. I have new thing to deal with. Защото аз вече имам нов дразнител и пренасочвам вниманието си към новото дразнение. Before I could process my anger with her, I got to her. This kept happening over and again, and those unprocessed anger, they remain inside. Да, това е гневът с натрупване, аз комуникирам с следващия и без да съм асимилирал и обработил и изяснил гнева спрямо първия, аз поемам гнева с контакта с всеки следващ. Става с натрупване. банката и накрая. Да. Okay. No, but we are so much occupied and so many challenges every step of our life that we do not get time to sit back, visit those moments and process those angers. Значи ние сме толкова много заети в ежедневието си, че нямаме това достатъчно време да седнем, да асимилираме и да отработиме процеса на гнева спрямо всеки един, който ни е разгневил. And those small unprocessed anger, they keep on getting situated or settled in your subconscious mind.
И всичкият този непреработен гняв спрямо ситуации, към които сме го натрупали, той си се акумулира в нас и става като един дълбок неосъзнат гняв, все едно е изчезнал някъде, но всъщност той не е. Остава си в нас като неосъзнато нещо. А всъщност извинявайте, че ви прекъсвам. Този гняв той не го да бъде насочен и само към един човек. Мисъл, без да се прехвърля към Да, всъщност примера беше с прехвърляне, но когато той не е отработен в процес, той продължава да се натрупва. Виждаме се с вас всеки ден и след нещо ме дразни и аз си го преглъщам и си го трупам. We said We that just maybe one person She will is keep the us there. She leads the lecture, don't worry. Sorry, doctor. Einstein. Do you know Einstein? Einstein. Einstein. He was a great scientist. Той е велик учен. And he was going to various universities to give lecture. И е бил в различни университети да изнася лекции. And his driver was with him. И шофьорът му е бил с него. Driver used to listen to each of his lecture. И шофьорът е слушал абсолютно всяка една лекция на Айнщайн. After 10-15 lectures, След 10-15 лекции, driver said, "Oh Einstein, what you give the lecture, I also can give that. значи, Айнщайн, това, което ти преподаваш на лекциите, аз също мога. Not a big deal." Не е голяма работа това нещо. So Einstein says, "Okay, so next university where we are going, no one knows me. В следващия град, в който отиваме, никой не ме познава. So you wear my clothes, Ти ще носиш моите дрехи. I will be the driver and you will be the Einstein." Аз ще бъда шофьорът и ще отидеш да преподаваш като Айнщайн. So Einstein drive the car to that university. И така Айнщайн кара колата до този университет като шофьор. People take the driver as Einstein and take him to the dais. И хората посрещат шофьора, който е облечен като Айнщайн и отива да чете лекция. Now that Einstein's driver is also intelligent. Но и шофьорът на Айнщайн също интелигентен. He gave lecture just like Einstein. И точно така е произнасял лекциите като него. Now she also was there. She asked a very tricky question. И той също бил там и задал много такъв хитър въпрос. Now the driver didn't know the answer. Но шофьорът не знаел отговора. So driver said, "What a stupid question you have asked. Какъв е този въпрос, да питаш? Why Einstein? Even my driver can answer your Дори question." моят шофьор може да отговори. Call the driver for answering the question. И така, Айнщайн, който играе ролята на шофьор, действително дава отговор на въпроса. И Айнщайн, който е шофьор, излиза от положение на лов. So she is doing the same with my lecture. All right, now I will tell you how to know if you have such subconscious anger. Искам да разберете как точно вие имате такъв потиснат, неосъзнат гняв. When you are driving alone, Когато вие карате сами if you are in the mind fighting with someone, и ако в ума си се борите с някого, you understand what does this mean? разбирате ли какво означава? Or in the toilet when you are sitting without mobile, Ако седите в туалетната без телефон, you are fighting or you are talking to someone, arguing with someone вие все in пак the mind. си спорите в ума с някого. That is sign of subconscious anger. И това е такъв белег на неосъзнат гняв. Просто си говорите насаме със себе си, където и да сте, в кола, в туалетна, където. Einstein driver. And this anger is even on the deeper level of your existence. И това е на едно много по-дълбоко ниво във вашето съществуване. So now this anger will not only affect your body structure, but it will also affect your mind. Това няма по този начин да разруши вашите градивни елементи, но директно засяга ума. So if you have this habit of self-talk, Ако
имате този навик да разговаряте сами със себе си, remember there is subconscious anger seated within you. Означава ли това и на ум да разговаряме с Да, себе да, си? да, да. this is, Just thought, not vocally, but just in my mind, thought of myself. Even talks, they are also because there is lying something in your subconscious mind. това е нещо, което е разположено във вашето подсъзнание и не го осъзнавате, че имате скрит гняв. The next anger or next subconscious anger is genetically inherited anger. И следващия неосъзнат гняв, това е генетично. Inherited. Наследено. Генетично унаследен гняв. Don't think that you only inherit property and house from your parents. Не си мислете, че наследявате само имоти и нещо материално от родителите си. You know, we say, oh, my son looks like me. Казвате си, сина ми колко прилича на мен. Oh, he talks like me. Говори като мен. That means it's not only the physical character, those are transferred, Не е само физическите белези, които се приемат, but also the psychological character are also transferred. но също така се наследяват и чисто психологическите белези. I have many examples, Има хиляди примери. especially in pregnancy, 5th, 6th, 7th and 8th month. Особено в бременността, през 6-я, 7-я и 8-я месец от бременността, Whatever the caring mother has got in her mind, това, което майката има в съзнанието си по време на тези месеци от бременността, is imprinted on that child's genetics. се отпечатват в Yeah. съзнанието на плода през 7, This- 7 и 8 месец. This in the yogic field we call them as the kleshas. В йога са известни като клеши или пречки. And if you follow real yoga, you can weaken them to a level that they will not affect you. Just to answer your question. И ако вие наистина се занимавате с истинска йога, практикувайки, това нещо ще снижи пречките или клешите, които могат да са спънки във вашето развитие. In my experience, there are three emotions during pregnancy: fear or insecurity, guilt, and anger. These three emotions, they are transferred to the child. Вина, несигурност и гняв са трите емоции, които се отпечатват директно в плода по време на бременността. Това са неговите научни изследвания. So when I am born with foundation of that anger that is not even mine, Когато аз се раждам буквално с този багаж от гняв, който дори не е мой, той е наследен, прехвърлен. that can affect my personality, that can affect my behavior, that can affect my life as well. И това цялото дава отражение върху целия ми живот, моето нервно състояние, моето поведение, абсолютно всичко. So take some gift to your mother and talk to her. How was your pregnancy? Затова отнесете подар на майките си, който може и да каже как беше бременността ти с мен. Even knowing, we are not even aware that my problems, my behavioral traits, my angers could have been inherited. Ние дори не осъзнаваме, че нашите проблеми, нашата избухливост и нашето поведение може да бъде наследено като багаж, с който идваме. First, at least know if there is something that is coming as an inheritance, so you can process it, you can treat it. И всичко, което идва като наследство, вие може да го Treat да го, treatment. да Да го го преработим, да да го го преработим. овладеем. Да търся подходящата дума, излязаха ми някак, да го преработим или да работим с него. Another concept
even deeper is the opening of portal. I will take 10 minutes more, but this is really important. Sorry. Значи следващата концепция, която е дълбока, е отварянето на 3 портала. Have you observed that around menopause, most of the women get some diagnosis? Do you know that? Знаете ли, че в процеса на менопаузата повечето жени получават някаква диагноза? Знаете ли по този факт? Right? Не. Why? Защо? Отговора на въпроса защо можем ли да го дадем? Mood swings during menses. Is it common or no? Mood swings. Mood swing. Потение. Mood. Повече потение. Mood changes. The changes in your mood. Happy. Промени в поведението. Настроение. Това често променливо настроение в дамите по време на менопауза. Have you experienced mood swings during your menses? Наблюдавате ли по време на периодите си? Yes. Между цикли в цикъл резките промени в поведението. Моята жена ме предупреждава. His life. Ah, Take care. that's different topic. We'll discuss it later. Why? Have you ever asked why? Питали ли сте се някога защо това се случва? It's the hormones. Poor hormones. Горките Everything is хормони. blamed on them. Всичко прехвърляме на горките хормони. Let's talk with an absolute common sense, like without bringing science and these things, just common sense. Нека да говорим с общи неща, без да се позоваваме на научни данни. What is your monthly period means? What does it mean? Какво означава месечния период при дамите? That your body is throwing something out which is not required in body, right? Тялото се опитва да се освободи от нещо, което не е добре да остава в него. Yes, no? So it is a normal physiological process. Това е абсолютно нормален физиологически процес. Everybody agree? Всички ли сте съгласни? Have you heard any other physiological process has got these mood swings? Някои други физиологични процеси по време на тези поведенчески трептения. Запрек. For example, have you heard any man? He's going to toilet and saying that, oh, during toilet I have my mood swings. Някой може да ви е казал, че като е отишъл до туалетна, Unless че and until he has got hemorrhoids. освен да получи хеморроид и някакви други промени в настроенията, забелязали ли сте мъж, ходейки до туалетна? Както жена по време на нейните периоди. Are you understanding? This is also a physiological process. This is also a physiological process. И двата са физиологични процеси. But in this physiological process, the women go through the hell. They experience so much. Но Why? по време на този период, специално при жената, тя буквално минава през ада. Знаете ли защо? I come up with my observation that there are certain portals of your subconscious self, those opens wide during certain times. Идвам с моя опит относно тези 3 портала, които се отварят по време на периодите в живота на жената, нека така да ги наречем. Има портали в Не, Portal means gate, the opening. For example, if I take this out, this will be the portal. в съзнание. Но ние не ги знаем. Те са unconscious, т.е. подсъзнателни са. Subconscious. Subconscious. Right? Now, menage. The first time when a girl gets the menses, Значи това е първия портал, е когато за първи път момичето получава цикъл. according to my observation, that is the time when many emotions goes in and settle in. Това е първия момент, в който изключително много емоции засядат и се натрупват в тялото на момичето. Now those emotions, if they doesn't get processed, И тези процеси, емоции, ако не бъдат преработени, не им е даден шанс да излязат, they lie down on your subconscious level остават в подсъзнателното ниво.
and then pops out on certain events. И след това са, как да кажа, провокират различни събития. Your monthly menses is one of that event where your subconscious portal is partly opened. И когато през годините започне да ви идва месечния цикъл, тези събития се буквално разпукват като мехурчета, това, което е събрано If you в see, предходните периоди. if you see the ancient rituals, the women were given special privileges during menses that they were forbidden to do any work. В древни ритуали има случаи, в Индия ги има, когато на жената в този период не се дава да върши абсолютно никаква работа. That actually was the science behind it, that you get that time to self-reflect and process whatever is there in your subconscious self. Значи това е времето, в което ти буквално работиш вътре със себе си, авторефлексия, за да бъде осъзнато всичко това. Тоест, нужно е време за преработване, което те дават като ритуал. Even now in India, some parts, especially villages, the women are forbidden for 3 to 4 days. They don't need to cook, they don't need to do anything in the house, and they are made to sit at one place. We have gone too far from the real cause, but the science behind it is that those are the times when your subconscious mind opens up. Значи в Индия все още има такива малки села, в които за 3 или 4 дни, когато жената е в цикъл, тя не прави абсолютно нищо, просто се отделя, стои и работи със съзнанието си в този портал, за да могат да бъдат отворени тези, как да ги наречем, Nowadays, места в съзнанието. while that portal is open, we are pouring more and more emotions in your subconscious mind, and you get to see the outburst, or you get to see the violent expression around your menopause. Всичкото това нещо, което като необработено се натрупва отново и ще му даде израз в менопаузата, като следващ етап на форма. Because that is the last chance of opening of the portal. Значи това е последната порта, която жената отваря в съзнанието си по време на менопаузата. After that, those emotions converts into some disease. И след този портал, ако те не бъдат преработени, след този период някои от тези заболявания, които говорихме, свързани с сърдито, което е разрушено, ние го отключваме. Демек имаме избор. As I said, this is such a huge topic. Like I'm not even able to present 5% of what I want to tell you guys. Изключително обширна точка е и дори 5% не мога да ви кажа всичко това, което искам и мога. But since there is time constraint, I will stop here for our third section, which went little longer, about what anger you should be more concerned of. So these are the things that I explained. С това ще сложа край на третата част относно гнева, колко много пагубна роля може да изиграе в нашето здравословно състояние. Мъжете имат ли такива портали? Yes, Sasha. This is very typical for the men to have such a gates. Well, this is the question which I was asked at many points. Значи това е въпрос, който искам да задам много пъти. But my work, I mean, you can see that there are two males. He came because of the force of his wife. There are only two men amongst all the women, so I got to work more on the females, so I can talk about it as authority. About males, I'm still studying. Значи за мъжете още учи, но по простата причина, че повечето консултации и аудитория виждате, че е дамска. И неговата изследователска работа и консултации са предимно с дами. Till now, I have reached to a conclusion that males also have menopause. Но мъжете в заключение също имат менопауза. But we'll talk about it some other Но ще time. говорим някой друг път за това. Okay? This is third section ended. Свърши третата ни част. It's getting dark, guys. Тъмва се, хора. Want to see the sea? Tomorrow. Tomorrow. Morning. Okay.
Last section is of the treatment. Like what do? I understand that I have anger issue. I have subconscious anger. I have genetic anger. I have portal anger. Now, what am I supposed to do? Четвъртата част е свързана. Разбрахме вече многото причини, поради които имаме гняв, дали е наследен и какъвто и да е. Но се питам какво аз да направя, за да го редуцирам и да мога да си помогна. This section at least needs few hours to give you justice to it. I will try to do it in next 5 to 10 minutes. Значи това би могло да отнеме часове, но аз ще се опитам да го синтезирам в следващите 5-10 минути. From gross to subtle, we will go. Gross anger means the anger that we normally call anger. Значи гняв означава това, което ние всъщност ни е познато на всички като гняв. Like irritation, Избухване, раздразнителност, yelling. викане, крясъци спрямо някого. As I said, that this anger increases the fire, so you have to do the things that will balance the fire. Значи всичкият този гняв, за който казахме, на избухливост и на викове, той подклажда нашия вътрешен огън и какво ние трябва да направим, за да го овладеем, да не е разрушителен. Here you have to take support of your body to work on your mind. Тук трябва да потърсим подкрепата на нашето тяло, така че то да рефлектира върху ума ни. I call this as a somatopsychic effect. Това е сомато. Psychic. Тук е Opposite of psychosomatic. обратното. In psychosomatic, mind affects your body. Значи тялото въздейства на ума, а не ума на тялото, както е. Here we are doing something with body to affect your mind. Работим с тялото, за да повлияем на ума. One is the asanas. Това са асаните или позите в йога. If you think that you have something burning fire or you have strong anger that you have identified, the forward bends with sankalpa or with intention are supposed to be the good exercises. Значи, препоръчителните пози, ако вие усетите, че имате силно раздразнение, горящ огън, горене, напрежение, и всички пози, които са с навеждане напред, с намерение, точно за успокоение на гнева, които са като в голямна. Especially, Всички навеждащи, така да ги наречем. especially the Shashankasana. Шашанкасана или детска поза. Зак? Окей, зак. See, I am speaking what I want to speak. She is translating what she is translating. I am not responsible. Yes. For your diseases. Hands to be in the front. Okay. While doing this asana, every day, every morning you start, evening you end your day with this Shashankasana and just telling your body or telling your mind to bring out and surrender. Това е позата, в която ние сме всъщност беззащитни и се прибираме в тази поза и казваме на гнева да излезе от нашето тяло. Освобождаваме го, работим с тялото върху ума. That helps you to calm down. Това ще ви помогне да се успокоите Take the burden away from you. и да изкарате това навън. Okay. Second practice is, you know this sandalwood, Знаете ли това сандалово дърво? the sandalwood powder or the pure, not the artificial, but the pure roses. Rose. Чистото розово масло или сандаловата паудър или там прах. Good quality rose water. Натурално. So rose powder, sandalwood with rose water, make a paste and apply that paste on the forehead. Правите си нещо като лапа, която е между тази чиста розово масло и вода. Смесва се и се прави нещо като паста, която се намазва на чело. Rose powder. Yeah, if rose powder is not there, then the rose water also will do. Значи ако го няма... Water, rose water, not oil. Rose water. Или Буда, или Будая. And here is one lap. Second lap is in this region of your liver. We call it as the samana Там region. където е на самана или на смилането, в областта на пъпа и в областта на черния дроб.
and women should also apply it below the navel, above the uterus. Значи там, където е под пъпа, в областта на матката. These three parts are crucial to calm down the fire. Това са трите основни части от тялото, в които ние ще успокоим това горене вътре. At least on daily basis, apply here for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, as much as you can. Всеки ден може да го слагате за 5, 10 или 15 минути на челото си, това, което той изброи като комбинация. Going down to the little deeper level, the pranayama, the breathing practices helps. Значи, отиваме на едно малко по-дълбоко ниво, където са дихателните практики или така наречената пранаяма. Pranayama is such an amazing tool to control your mind. Пранаяма или дихателните техники са едно изключително мощно оръжие, с което да влияете върху ума си. The alternate nostril breathing pranayama is an amazing pranayama applied for every mind, every emotion. Алтернативното дишане е една чудесна практика, неутрална към всички доши, която да регулира и да редуцира стреса и напрежението в ума. Specifically for anger, the shitali, where you inhale through mouth. Специално за гнева е тази охлаждаща техника, шитали. So you inhale through mouth and exhale through nose. Вдишвате в устата, по полза като фунийка или между зъбите, издишате през носа. 10 to 15 times in a day, 3 times a day, 10 to 15 in one time will help you a lot to calm yourself down. Поне 3 пъти през деня, по 10-15 повторения или минути. Minutes or times? Times. Times. Като повторения. Then the next is Brahmari. Следващото е брамари или това жуженето като пчела. Make it a habit to start your day with Brahmari. Направете си го като навик да започвате деня си с брамари и дишане. If you see the children, small child, Ако сте видяли малко деца, they have this habit that when they wake up, когато се събудат, те започват това мрънкане с natural Brahmari. това си е абсолютно натурално от брамари. That calms you down. И това успокоява. Ето, те се саморегулират. Остава и ние да го направим. For subconscious stress, what we talked about, the self-talk and self-fights, Този подсъзнателен стрес, който е като да си самобърборим нещо на ум, practicing yoga nidra is very helpful for that. изключително препоръчително, оздравително е йога нидра. You have to choose right sankalpa, right intention. Трябва да намерите своето правилно намерение. The right intention can be chosen based on what exactly is there in your subconscious. Значи то може да бъде намерено, когато точно се направи връзката между това, което е във вашето подсъзнание. Any good psychologist or a yoga teacher who know the yogic scriptures can help you to find what is there in your subconscious and choose sankalpa accordingly. Всеки един добър психолог или добър йога учител, който познава древните писания, може да ви даде препоръка за това подсъзнателно 20 minutes. За санкалпата става въпрос конкретна, която да важи за вас. 20 minutes a day. If you do the yoga nidra, that can help you to wash away or help you to heal the anger that is residing on your subconscious level. 20 минути йога нидра на ден е това, което буквално ви оздравява и ви реномира от това подсъзнателно складирано For even deeper anger or deeper levels of anger, на още по-дълбоко ниво на гнева, this sakshi bhav такшиване, is witnessing principle, or it's a higher meditation, you can call it as, let's say, the silence meditation or maintaining silence, медитация в тишина, like vipassana. ментална тишина. No. What are we translating? Let us get clear. Because this is very important.
Have you heard of this Vipassana meditation? Випасана. Випасана. Медитация. Vipassana meditation? Excellent meditation according to me to dig out what exactly is lying down, whatever is lying down on your Значи subconscious. десна медитация да изкопае буквално това, което е навътре във вас. Випасана. Vipassana is a Buddhist meditation. Буддийска медитация. The breathing is the central part of that meditation with absolute silence. Значи дишането е в абсолютна тишина по време на тази медитация. Find out some time in a day or in a week or in a month where you are sitting idle with doing nothing. Намерете поне всеки ден, един път седмично, един път месеца да седите в тази тишина без да правите абсолютно нищо. In my clinic, I use it as a punishment. В клиниката на доктор Нисар ние двете минахме, се използваме наказание. We call it as a confinement. Doing nothing. Да не правиш нищо, просто да стоиш в тишина. Нищо. Try without mobile, without book, without anything. Just sit for 4-5 hours. Оставате седнали на съвет със себе си по няколко часа. В рамките на денонощие, ако се наложи и повече, като изолация от всичко. After half an hour, you will start realizing what there is lying inside. След час и половина започвате да осъзнавате какво се случва там дълбоко вътре. Във всеки един от нас. So, this will help you to root out or to find out the deepest level of anger that is settled inside. Това всъщност ще ви даде отговора да откриете къде. Yeah. So when you do the meditation, you start processing them. Когато правите медитация, всъщност започвате да ги преработвате, да ги откривате и отработвате тези неща дълбоко. Simple meaning of meditation is knowing perfectly. Absolutely. That is the simple meaning of meditation. Към тебе е отговора. Помогни ми с това. Ами разбираме, да. Виждането, точното знание, това е точно медитацията, да получиш точното знание. Значи медитацията е да получиш точното знание или знанието, което ще отключи познанието вътре. Now, about the anger that is genetically transferred and through the portals that has been settled inside, which we spoke about. Значи този генетично наследен гняв, който преминава през порталите, за които спомена, The deep cleanse on physical and psychological level is very necessary. това дълбоко прочистване както на физическо, така и на ментално-психологическо ниво е изключително необходимо, важно. For last 15-20 years, I am doing cleanses to many patients in my clinic and I have seen the people transforming completely. The personality completely changes. През последните години в клиниката пациентите, с които работим, точно с това дълбочинно прочистване в физически и ментален аспект, наблюдава дълбоката трансформация, която настъпва с хората. Because when you physically get cleansed, your psychological trait starts coming up. Защото когато вие се прочистите физически, And when you психологически нещата започват да се наместват и да ви се изясняват. and when you skillfully clean those psychological traits, you completely transform. И когато премахнете всички тези психологически спънки и заплахи, вие започвате неминуемо да се трансформирате. Now this cleansing can be done in yogic way, in Ayurvedic way, and in psychological way. Значи те могат да бъдат по аюрведичен начин, по йогийски и в психологически аспект. Both Ayurvedic and yogic cleansing helps you to remove the physical and partly psychological toxins. Значи когато говорим за аюрведичните йога похвати, те помагат на физическо ниво и частично на ментално да се получи пълна детоксикация. And then comes the psychological cleansing. И след това идва това чисто психологическо прочистване. That helps you to root out those problems, those are deep-seated. И да намерите точно къде се корени психологически проблема във всеки един от нас. If you are going through menopause, Ако минавате през менопауза or if you have passed the menopause, или сте преминали, this cleanse is extremely important. това прочистване е изключително важно.
wherever I do not want to do marketing of my clinic, which my team want me to do though. Аз не правя маркетинг на клиниката си, всъщност моят тим точно това цели. Because we do conduct such retreats in India in my clinic. Правим изключително много ретрити и срещи в клиниката ми в Индия. But not only my clinic, but wherever you get opportunity. There are so many clinics in south of India, very nice clinics. You have so many people in Bulgaria, very nice people. Whoever has got this way of understanding which I'm telling you, just go, take out some time and clean yourself. You will see how much things are there in yourself. Значи, независимо в коя клиника, дали е неговата в южната част на Индия, има изключително много. Дори вече в България има места, но неговата гореща препоръка е: намерете начин да се прочистите на физическо и на ментално ниво. Има начин, просто трябва да бъде пожелан. I want to sum up with few small requests, you can say. Но да обобщим, нека имам като обобщение някои препоръки. Guys, in last 10 years, 12 years I'm going to different countries, and it's 9th year I'm coming to Bulgaria. 12 години пътувам по света и това е 9-та, в която идвам в България. I have seen countless lives suffering Безброй страдания съм видял because of ignorance. от невежество. Just because they don't know the cause. Защото те не знаят първопричината, не знаят какво точно се случва. Because they don't know what exactly is troubling them. Защото не можем да разпознаем кое всъщност е първопричината, която ни тормози. We keep treating the symptoms, Винаги, знаем, в нашата медицина третираме симптоми. correcting the reports, Поправяме, taking supplements, взимаме най-различни добавки. spending money for the superfood. Даваме много храни за всякакви супер добавки и храни. But the real cause Истинската причина, could be the hidden fire. скрития огън. Just identify it. Просто да го разберем, да Give- го идентифицираме. Give some preference to yourself. Дайте си приоритет на себе си. Think of your own self Мислете за себе си and get it sorted. и разрешете проблема. This will be the biggest favor that you will do to yourself. Това е най-голямата услуга, която може да си направите. As I said, anger is the fire. Както аз казах, If you process it properly, no anger is a fire. гневът е огън. If you process it properly, И ако го преработвате правилно, you can cook good rice vera. може да си сготвите перфектен рис. Because I'm hungry now. Защото аз съм гладен вече. And before I get hangry, И преди да стана гневен, I want to give you invitation to connect me whenever, whatever way you want to get your problems sorted, through Instagram, through Facebook, through WhatsApp. и затова, нали, Viber, yeah. мога да дам отговори на ваши въпроси и да ви помагам непрекъснато в Instagram, в WhatsApp, в Viber, където имате нужда. Можете да ползвате консултациите и допитванията си до мен. Разбира се, и в Индия. Stefka is part of my family. She was with me for quite a long time, and she has got all the details regarding me, my team. So if you have any questions, any queries, reach out to me through email or whatever way I suggested. Стефка ще ви This is даде- important. Стефка ще ви даде абсолютно всичко, защото тя е част от семейството на доктор Нисар. Пълните координати за контактите с него и мястото може да ме намерите при нея. Thank you for not letting me go to the sea. Благодаря ви, че не ме изгонихте да гледам море. Very tough, complicated topic, but you listen to me very interestingly, so I thank you from bottom of my heart. Слушахте ме с изключителен интерес и внимание и за това сърдечно от цялото си душа ви благодаря And we'll stay in touch. и
И държим връзка едни с други. Great work. Sorry if I have some mistakes. Не, вече съм английски. No one is going to know if you have done some mistake because I don't know Bulgarian. Can we all take a photo together? Stefka? Yes. Yes. За снимка заповядайте да се направиме.